Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Zulkarnain. Nombor matrik di 0319101010, Seksyen 3, Grup 2. Kali ini saya akan membentangkan tentang Labtest 2. Untuk step pertama, execute the following DDL as shown below. Mana saya perlu create table grading student dan table student grade. Kemudian step kedua, create a sequence number starting from 1 and increase by 1. Then create a trigger that allow the student ID being concerted with capital S with the sequence number that you have create. Ini saya create dia punya sequence, create sequence student, sequence underscore student, start with 10, increment by 1. Lepas tu saya create dia punya trigger, create or replace trigger underscore student before insert on student for each row. It declare begin new student ID as sequence student.net file. Lepas tu ni dia punya kode untuk insert into student name, class, total dan dia punya value Aiman Merlo 10. Tak ada dia punya atribut ID, student ID sebab dia auto generate dia punya ID. Lepas tu step ketiga, create a trigger that allow the grading information be stored as shown in table 1. The grading ID will be concatenated with initial capital from the description given along with the sequence number. Create a sequence. Ni dia punya soalan. Lepas tu fill in the blank. Dia punya answer, create sequence GR, minimum value adalah 1 dan minimum value adalah 5 kerana dekat table maksimum nombor adalah 5 dan starting value adalah 1. Okay, increment by 1 cycle not. Lepas tu create dia punya trigger grading before insert on grading for each row. Dan dia punya insert dia punya information, insert into grading description marks, value given grading will enter the house dan seterusnya. Kemudian step 4, create a trigger that allows storing the primary key of the table student grade consonant with the student ID, grade and sequence object. Then first create your own sequence. Create sequence student grade sequence, start with 1, increment by 1. Complete the figure. Complete the trigger below by filling the appropriate answer. Create or replace trigger SGID trigger before insert on student grid for each row. Declare baca begin select student. Ini dia punya sequence yang kita buat tadi ke atas, sequence.net var into BID. Yes, dia punya student ID dan dia punya student grade. Dia combinekan dia punya ID untuk jadikan satu ID bagi ID student grade. Lepas tu identify the error and mistake in the package body and rewrite in it with the correct code. Ini lepas tu fill the package field with the first code. Execute your code. Secure the code first. Ni identify the error. Dia punya mistake
pertama adalah ni package body. Kalau tengok daripada atas, dia punya perkataan terbalik, iaitu body package, sepatutnya package body. Lepas tu ada punya salam kedua adalah in. Tadi out tukar kepada in. Pname, sebab n dia huruf kecil, dia tukar ke besar. Tukar kepada type Mars Getty. Dan seterusnya, lepas tu kemudian buat dia punya apa ni, buat dia punya package, create or replace package PGRIC student. Semua dia punya prosedur dia masukkan ke dalam satu package. Kemudian untuk step ke-6, modify the PL SQL statement below with your name and your group class. Example is shown in comment, then execute the pass result. Ini dia punya, kita perlu betulkan dia punya coding dia, PSQL dia. Mana ni dia punya jawapan. Saya tukar punya nama dengan buang dia punya begin dan executekan. Dapat seperti ini. Student list, student Aiman, ID students, aesthetic is from class 32. Student Luqman, student Aris is from class 3 Melati. Good date, student Aiman from sponsor, dan total date student Aiman. Sekian, terima kasih.